Hi everyone, I am Dr. Soundararaj. I am very happy to interact with you all through this video. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொளி வழியாக ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ல இருந்து ஒரு சம் பார்க்க போறோம். இந்த சம்ல நம்ம சில profitability ratios calculate பண்ணுவோம். We will be calculating a few profitability ratios, which is one of the important categories of ratios. Now let us have a look at the problem. From the following details, calculate operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio, and gross profit ratio. So we are asked to calculate four important profitability ratios from the given information in the problem. So in the கணக்குல நம்ம நாலு முக்கியமான profitability ratios calculate பண்ணணும். What are the information given in the problem? We are given with the sales amounted 10 lakh rupees, then gross profit amounted 3 lakh rupees, administrative expenses amounted 10,000 rupees, selling expenses 20,000 rupees, loss on sale of plant 2,000 rupees, dividend received is an income. How sales is an income, in the same way dividend received is also an income. But sales is a direct income, dividend received is an indirect income. You understand? It's a non-operating income. Okay. Then depreciation, it's an operating expenditure amounted 6,000. Net profit 2,66,000. So we are given with all these details. So in the details நம்ம பார்த்தோம்னா sales நமக்கு தெரியும், அது ஒரு நேரடி வருவாய், அது 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம gross profit மொத்த லாபம் 3 லட்சம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் செலவுகளை பொறுத்தவரையிலும் ரெண்டு விதமான செலவுகள் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு ஆபரேட்டிங், நம்ம பண்ற மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் சம்பந்தப்பட்ட செலவுகளும் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு சம்பந்தப்படாத செலவுகளும், they are called non operating expenses. So operating expenses and non operating expenses ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்திருக்காங்க. தென் இது மட்டும் இல்லாம டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட்னு ஒரு இன்டைரக்ட் இன்கமும் கொடுத்திருக்காங்க. Now let us do a small working and that will definitely help us to compute the ratios in an effective way. What is that? What is the working? Now see, from sales I have subtracted a gross profit. I have come to know cost of goods sold. Please understand, from sales if you deduct gross profit you will come to know cost of goods sold. So விற்பனையில இருந்து மொத்த லாபத்தை கழிச்சோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அப்படின்னு. தென் அடுத்து ஒர்க்கிங் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான், கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் சப்ட்ராக்டட் ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் தயார் பண்றோமோ அந்த தயாரிக்கிற பொருளுக்கு சம்பந்தமான செலவுகளை கழிப்பது தான் இங்க நம்ம பண்ணிருக்கோம். So we now deduct the operating expenses which are directly connected with the production of the product, and that is what we have done. What are all the operating expenses given in the problem? Administration expenses, selling expenses, and depreciation. These three are operating expenses. Right. So it comes to the total of 36,000 rupees. From gross profit 3 lakh, I have subtracted 36,000 operating expenses so that I have come to know the operating profit. What is the meaning of operating profit? This is a profit generated by the business through the main operation in which it involves. இந்த 2,64,000 ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட்ங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? நம்ம மொத்த லாபத்தில இருந்து அந்த ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு நம்ம பண்ற மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு நேரடியா தொடர்புடைய இந்த மூன்று செலவுகளை மட்டும் கழிச்சிட்டோம்னா கிடைக்கிறது பேரு ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட். இந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்? நம்ம என்ன தொழில் பண்றோமோ, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are manufacturing product X, அந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ் தயார் பண்றதுக்கு ஆகிற நேரடி அந்த செலவுகள், அதுக்கு சம்பந்தமான செலவுகள். You understand? It could be related with factory or administration or selling, என்ன ஸ்டேஜ்ல வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா அந்த பொருளுக்கு தயாரிச்சு விற்பதற்கு உரிய என்ன செலவுகளோ அந்த செலவுகளை தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆபரேட்டிங். Because they are related with the main operation for which we started the business அப்படிங்கறத அத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட்ல இருந்து இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? We have subtracted from the operating profit, we have subtracted non-operating expenses. In this problem, among the expenses given, there is only one item which could be categorized to be non-operating, which is nothing but loss on sale of plant. You don't start a business
to primarily buy and sell machinery. You understand, right? You buy machinery, what for? To manufacture the product. When you find the machinery outdated, or when you want to replace the existing machinery with a modern one, you sell it off. You sell the old machinery. When you sell the old machinery, you could either make profit or incur loss. In this problem, they have incurred loss. The loss is amounted to 2,000. So, இங்க பழைய மெஷினரியை விக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டம் அந்த 2000 தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? நான் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். After we deduct the non-operating expenses from the operating profit, we come to know 2,62,000 as a resultant figure in this stage. Now, with that figure, we do adjustment for non-operating income, if any. In this problem, there are two revenue sources. One is sales and the other one is dividend received. These two are incomes. With regard to sales, it is a direct income. To manufacture and sell the product only, we have started up the business. And we would have invested a portion of our capital on some other business, on the capital of some other business, right? And through that, we could receive a return which could be called a dividend. It is an income, I agree, but it is not the direct income from the main business we do. So, the dividend received அப்படிங்கிறது ஒரு income தான். சேல்ஸ் மாதிரி தான் டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு ஒரு இன்கம். ஆனா சேல்ஸ் என்பது நம்மளுடைய மெயினான பிசினஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன வேலையை செஞ்சு அந்த லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மெயின் பிசினஸ்ல இருந்து கிடைக்கிறது. அதனால அதுக்கு பேரு டைரக்ட் இன்கம். மற்ற எல்லா இன்கமுமே என்ன இன்கம்? இன்டைரக்ட் இன்கம், இதர வருமானம். அந்த இதர வருமானத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்? இங்க ஆட் பண்றோம். ஆட் பண்ணா டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு 4,000. if you add, you get what? You get net profit. The net profit is amounted 2,66,000. This is how you can prepare the working. Now just have a look at the ratios we have calculated. Operating ratio, what is the formula? Cost of goods sold plus other operating expenses. See, cost of goods sold could be found in trading account. But in addition to cost of goods sold, the business has incurred some other operating expenses. And they come to the total of how much it is? 36,000. Have a look at this particular working. The other operating expenses given in the name of administrative expenses, selling expenses, depreciation, put together it comes to 36. That is what the 36,000 I have recorded here. So, cost of goods sold plus other operating expenses divided by sales 10 lakh into 100, it gives the answer of 73.6%. So, இங்க என்ன பண்ணிருக்கு? ஆப்பரேட்டிங் ரேஷியோல காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டோட அதர் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், நான் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது, அதர் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் சைடுல நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம். அந்த அந்த ஐட்டங்கள் மொத்தம் சேர்ந்து எவ்வளவு வருது? 36,000 ரூபாய் டிவைடட் பை சேல்ஸ். சேல்ஸ்னா ஐ ஆல்வேஸ் ஹியர் ரெஃபர் நெட் சேல்ஸ். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ மீன் பை நெட் சேல்ஸ். சேல்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் நெட் சேல்ஸ். இந்த ஃபார்முலால வர்ற டினாமினேட்டர்ல வர்ற எல்லா ஃபார்முலால வர்றது என்ன சேல்ஸ் தான்? நெட் சேல்ஸ் தான். You understand, right? So you have to assume that. So into 100 it gives 73.6%. Now I tell you a secret. See, when operating ratio is 73.6%, operating profit ratio should be how much? 26.4, so that the total comes to 100. இது வந்தாதான் நீங்க சம் கரெக்டா பண்ணிக்கிறீங்க. You are solving the problem in correct perspective. கரெக்டா? So please try to understand. Now, operating profit ratio, the formula is operating profit divided by net sales into 100. Operating profit is already calculated in the working. It comes to 2,64,000. Have a look at this particular point. 2,64,000 divided by net sales 10 lakhs into 100. 2,64,000 operating profit divided by net sales என்னது? 10 லட்சம் into 100 என்ன கொடுக்குது? 26.4. If you add this 26.4% and 73.6%, you get the total of 100. If you don't get, you have committed a mistake in your solution. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ரைட்டா? ஆப்பரேட்டிங் ரேஷியோ அண்ட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ரெண்டுனுடைய டோட்டல் என்ன வரணும்? 100 வரணும். Okay, let's move to calculate the next ratio, net profit ratio. What is the formula? Net profit divided by net sales into 100. Net profit, it is already given in the problem. It comes to how much? 2,66,000.
So 2,66,000 divided by 10 lakh into 100, it gives the answer of 26.6%. That is what NP ratio, net profit ratio. The final ratio we have calculated, another gross profit ratio. What is the formula for calculating gross profit? Gross profit divided by net sales into 100. What is that amount? 3 lakh is a gross profit divided by net sales. 10 lakh rupees into 100, it gives us 30%. So this is the understanding over calculation of 4 important profitability ratios. I'll meet you in another video. Bye for now. Thanks for your time.